Yo, what's up guys? Okay, John Lee TV again po. Dito ako ngayon sa Robinson Place, Tansa guys. Okay, John Lee TV po. Okay. Bali, ipapasilip ko sa inyo guys yung cell residence ng project by SMDC guys. Ayan, okay. Ayan guys. Okay. Good afternoon. Okay, John Lee and Robinson Place, Tansa guys. Ayan, Tejero. Ayan. Sorry, apologize ba. Robinson Place, Tejero po, Tejero. Okay. Ipapasilip natin guys yung ayan. Apologize, hindi pala Tansa, Tejero, Robinson Place, Tejero. Ayan, okay. Okay guys, papasilip natin yung aming project by SMDC po. Ayan. Ayan guys, samahan nyo ako guys. Ayan, okay. Mga naghahanap ng pre-sealing pa to guys. Ayan, para ipasilip lang natin guys. Okay. Ayan guys, Robinson Place, Trias palaga, General Trias Tejero po, Tejero. Ayan guys, nakikita nyo. Ayan, project by SMDC po. Ayan, okay. Ayan siya guys, SMDC Cell po, S-E-A-L. Ayan, ayan ang kabuuan nyo guys. Okay. Along the highway lang siya guys, almost pagitan ng SM Tansa saka Robinson Tejero, General Trias, Cavite po. Ayan, medyo maingay guys, okay, apila dyan. Ayan kung nakikita nyo guys. Ayan, ayan siya guys. Okay. Try natin siguro tumawid dun guys. Ayan, ano naman pala. Ayan guys, may footbridge. Ayan. Then ayan guys, try natin umakyat guys. Okay. Para makita na natin yung ating akit ako guys. Bibilisan lang natin guys para abangan nyo guys to sa may aking channel to guys. Ayan, akit ako ng footbridge guys. Okay. Ayan siya guys. Ang lawak niya guys, mula doon sa may stoplight ilalapit pa ako guys. Okay. About sa price nito guys, direct message na lang po sa mga interested. Ayan guys, nakikita nyo diba? Ayan, nasa footbridge ako. Ayan, nakikita nyo lang guys, paglagpas ng stoplight is SM Tansa na guys. And then ito, ayan, Robinson Place, General Trias, Cavite, Tejero. Ayan, okay. Medyo maingay guys. Ayan. Ayan guys, diba? Katabi lang niya si Robinson Place, General Trias, Tejero. Ayan, okay. Ayan, mula dun sa stoplight, diba? Nakikita nyo guys, hanggang doon. Yan. Ayan guys, pre-sealing po ito pre-sealing. Ayan guys, bali SM Cell guys Sales Residence guys, Cell Residence. Ayan, S-E-A-L. Okay. Ayan guys, nakikita nyo diba? Para nandito kasi ako guys, sakto na sa may check natin yung time. Okay pa, medyo may. Ayan guys, harap lang ng Robinson. Then sabi nga pagtawid dun sa stoplight is SM naman guys. Ayan, mga naghahanap ng along the highway guys. Ayan siya guys. Ayan yung kabuuan ng SMDC. Ayan guys, para makita nyo, bababa ako ng konti. Hanggang dun yung guys sa may kumbaga sabungan sa Tejero. Ayan diba? Ayan, ano ba pangalan niyang sabungan na dyan? Ayan, kabuuan niyan guys, nakikita nyo yan. Pre-sealing to guys pre-sealing pa. Sa mga interested po, please direct message lang po sa akin YouTube channel, John Lee TV, or aking Facebook account, Johnny Gamboa. Ayan guys. Ayan guys, nakikita na lang. Cell Residence guys. Ayan. Ayan dyan, may mga plug na. Message lang po sa interested.
Okay, ayan guys, okay. Dito tayo, akyat tayo ulit guys, okay. Sa mga interested po, direct message lang po, hindi pa gaano updated sa price dito. Kasi pre-sealing pa po mga ma'am sir, okay. Ayan po siya, ayan, yung kabuuan ng SMDC Cell Residence po, along the highway po, General Trias, Cavite, okay. Ayan siya guys, ayan, okay. Napakalapit to guys sa, kung familiar kayo sa Cebu City. Siguro guys, mga wala pang 5 minutes nasa Cebu City ko na, or mga 10 minutes to 15 minutes guys, nasa ano ka na, nasa Cavitex ka na guys, okay. Ayan guys, okay. Ayan, napakaganda guys, oh. Di nakikita nyo, dyan na yung pinaka pag commute ka guys going Manila or PTEX, ayan, may mga bus na dyan guys, okay. Accessible guys sa lahat. Ayan, oh, katabi talaga, Robinson Place, General Trias, Tejero, ayan. Ayan guys, okay. Thank you so much for watching my videos today. Ayan. Sa mga willing po, direct message lang po on my Johnny TV and Facebook, Johnny Gamboa. Okay. Ayan guys, shoutout natin ating Prime Chris Realty. Ayan, Ma'am Let. Dito na ako. Sinabay ko na ma'am pag-vlog dito sa Cell Residence SMDC, project po by SMDC. Sa price po, message lang po. Ayan. Okay, hanggang dito na lang guys. Mga ma'am sir, thank you so much for